Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the internal structure of dicot stem and the monocot stem. So first of all, we are going to discuss about the dicot stem. So when we take a section of a young stem of typical dicot plant, okay, for example, sunflower. So if we take the TS of sunflower, so it shows the three regions in it. Okay. So which are the three regions? The first is the epidermis, second is the ground tissue, and third is the stellar region. Okay. The stellar region which contains the vascular bundles. Okay. So first of all, the epidermis. So this epidermis, it is the outermost layer. Okay. It is the outermost layer which is made by the parenchymatous tissue which are compactly arranged without any intercellular spaces. Okay. The epidermis of the stem, it contains the multicellular trichomes or hairs on it. Okay. As well as the epidermis of the stem, it contains the stomata on it. Okay. आपण रूट मध्ये पाहिलं होतं, इन द रूट there is no stomata on the epiblema. Okay. Why? तिथे त्या ठिकाणी epiblema stomata का नाही? तर या ठिकाणी it inhibits the entry of, म्हणजे त्या ठिकाणी stomata नाही. If there is no pore, there will be no entry of the pathogens through that stomata. But it is not the case of stem. Okay. The stemच्या बाबतीमध्ये असं काही नाहीये तर ते सिस्टम हवेमध्ये, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी for the gaseous exchange or the purpose of the photosynthesis and the gaseous exchange, the stomata is present on the epidermis. Okay. So this epidermis, which is the outermost layer, it is protective in function. Okay. So these cells, they are single cell in thickness. They are cuticularized towards the outer side. म्हणजे इनर साइड त्याची थिन जरी असली तरी आउटर साइडला त्या ठिकाणी क्युटिकल नावाचं सबस्टन्स, क्युटिन नावाचं सबस्टन्स डिपॉझिट झालेलं असतं. सो इट इज नोन एज द क्युटिकल. तर वरच्या बाजूला एक व्हाईट वॅक्झी त्या ठिकाणी कोटिंग असते एपिडर्मिसवर. सो दिस व्हाईट वॅक्झी कोटिंग इज नोन ॲज द क्युटिन. ओके. ट्रान्सपरंट असते म्हणजे या ठिकाणी फारसं आपल्याला म्हणजे वी कॅनॉट डिस्टिंग्विश द ग्रीन सेल्स फ्रॉम द क्युटिन. ओके. पण त्या ठिकाणी असं हा वॅक्सिन कोटिंग सारखं त्या ठिकाणी क्युटिनचं कोटिंग असतं. सो दॅट इज द क्युटिन. ओके. So the outer wall of this epidermis, it is cuticularized. It depends, the level of the cuticularization, it depends on the which type of plant it is. Okay. म्हणजे मेसोफायटिक आहे का, झेरोफायटिक आहे का, हायड्रोफायटिक आहे, त्यानुसार त्या ठिकाणी ते क्युटिक डिपॉझिशन त्या ठिकाणी कमी जास्त होतं. पण त्या ठिकाणी जनरली त्या ठिकाणी बाहेरच्या बाजूला क्युटिनचं डिपॉझिशन असतं. ओके. विथ there is the presence of the multicellular trichomes and the stoma. Then second, that is the ground tissue. Okay, this region is the ground tissue. Or here it is the ground tissue. Just below the epidermis, it is the ground tissue. This region, this complete below the epidermis. So the ground tissue, it is differentiated into three regions. Okay, three regions असतात वेगवेगळे. So the first region here, it is marked by the dotted area, which is in blue color. Okay, bluish color. So, and in this figure it is this area. So this area, it is known as the hypodermis. It is known as the hypodermis, and this hypodermis, it is made by the collenchyma tissue. It is made by the collenchyma tissue. The characteristic of collenchyma, the cells are living, they are oval in shape, and they have the angular thickening. Okay. So even though the cells, they are loosely arranged, but due to the angular thickening, it produces the compact layer. Okay. म्हणजे जरी थोडे थोडे इंटरसेल्युलर स्पेसेस असले तरी त्या ठिकाणी ते थिकनिंग फील होते तिथे. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं, तो लेअर जो असतो तो कॉम्पॅक्ट होतो. सो इट इज द हायपोडर्मिस. इट इज मेड बाय दिस हायपोडर्मिस रिजन. इट इज द हायपोडर्मिस. इट इज मेड बाय द कोलेनकायमा टिश्यू. ओके. So it is few layer in thickness. It is few layer in thickness, and collenchyma tissue, this is the living tissue. Okay. So this collenchyma, it contains a few chloroplast in them. थोड्याफार प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी काय असतं, क्लोरोफिल त्या ठिकाणी कोलेनकायमा मध्ये असलेलं दिसतं. ओके.
So this collenchyma or this hypodermis, it is the mechanical tissue, so it gives mechanical strength to the stem. म्हणजे या ठिकाणी स्टेमला स्ट्रेंथ देण्याचं काम कोण करतं? The hypodermis collenchyma. Okay. Hypodermis, which is made by collenchyma. Then below the hypodermis, the next layer, that is known as the cortex. Okay, it is known as the cortex. So this cortex, it is made by the parenchyma cells. The parenchyma cells or this cortex, it is made by the parenchyma cells, which are round, spherical or elliptical. They are loosely arranged and they have the intercellular spaces in them. These parenchyma cells of the cortex, they are thin walled. Okay, the thin walled असतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी डेन्स सायटोप्लाझम त्यांच्यामध्ये असतो. त्यानंतर पॅरेन्कायमॅटस असतं आणि त्या ठिकाणी लूजली अरेंज असतं. ओके, then some of the layer of this parenchyma, it also contain the chloroplast. म्हणजे particularly the green stem असेल तर त्याचं कोलेनकायमा आणि त्या ठिकाणी पॅरेनकायमाच्या भागामधले काही लेयर्स किंवा कॉर्टेक्सच्या भागातले काही लेयर्स त्याच्यामध्ये काय असतात? विथ द प्रेझेन्स ऑफ द chlorophyll in. Okay, so this green part, it is the cortex. Okay, it is hypodermis, it is cortex, and then this third layer, that is the endodermis. Okay, ha endodermis जो है, it is the single layer in thickness. This endodermis, this single layer, it is endodermis. Okay, here it is the endodermis. It is hypodermis, cortex, and then it is endodermis. So endodermis is the innermost layer of the cortex. Okay, innermost layer of the general cortex. So this endodermis, it is made by the single cell in thickness. It is made by the parenchymatous cells, which are compactly arranged without any intercellular gap in them. Then this endodermis cells, they are it separates the cortex from the stem. Okay, so these endodermal cells, these are the barrel shape. Okay, these cells म्हणजे असे थोडेसे उभे उभे असे आपण म्हणू शकतो. तर या ठिकाणी barrel shape त्या ठिकाणी cells असतात. Okay, the cells parenchymatous, and these cells, endodermal cells, they are rich in starch grains. Okay, म्हणजे endodermis मध्ये starch grains असतात आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला काय म्हटलं जातं? It is starch sheath. Okay, sometimes this endodermis is also termed as starch sheath. So हे starch sheath जो आहे किंवा endodermis जो आहे त्याच्या radial आणि inner walls. Okay, radial म्हणजे ह्या अशा उभ्या आणि ह्या inner wall आतल्या बाजूच्या. Okay, so these radial and inner walls, they are thickened due to deposition of lignin and suberin. म्हणजे ह्या inner walls आणि ह्या उभ्याला ह्या उभ्या म्हणजे मधले पार्टिशन्स हे सेल मधले, तर या ठिकाणी इथे काय असतं? लिग्निन आणि सुबरिनचं डिपॉझिशन झालेलं असतं. ओके, सो देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ लिग्निन अँड सुबरिन अँड दॅट फॉर्म द कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स. म्हणजे ज्यावेळेस त्या ठिकाणी हे लाइनिंग लिग्निनच्या आणि सुबरिनच्या तयार होतं त्याला कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स. ओके, दे आर प्रेझेंट ऑन द endodermis. Then inner to the endodermis, there is a stellar region. Okay, there is a stellar region. मग स्टिलर रिजन मध्ये काय असतं? तर या ठिकाणी डायकॉट मध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी द डायकॉट स्टील इज अ सायफोन स्टील. ओके, सायफॉन लाईक. सायफॉन म्हणजे आपण अशी नळी म्हणतो ना, तर त्या ठिकाणी तसं सायफॉन लाईक. ओके, सो इट हॅज अ सायफोनो स्टील. ओके, जे डायकॉट मधलं जे स्टील आहे ते सायफोनो स्टील असं त्या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं. ओके, त्यातलं पर्टिक्युलरली यूज ते आपण आता लक्षात नको घ्यायला. सो द स्टिलर रिजन, इट इन्क्लूड द पेरी सायकल, व्हॅस्क्युलर बंडल, पीथ अँड मेडुलरी वेव्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी कुठला? या ठिकाणी ही पेरी सायकल और इथं ही पेरी सायकल, then vascular bundles, then pith and this radiating medullary rays. आता हे आतला हा जो व्हाईटिश पार्ट आहे हा पीथ आपण या ठिकाणी म्हटलं. पीथ म्हणजे मेडुला. आणि मग या ठिकाणी हा जो आपण सनलाईट त्या ठिकाणी आपण कन्सिडर केलं तर हे सन रेज. ओके, जसं आपण सूर्याची किरण तसं हा मेडुला आणि मेडुलाची रेज.
Okay, so these are the medullary waves. Okay, सो अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे स्टिला रिजन. आता द फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरी सायकल. ओके, स्टिला रिजन मधला आता एक एक भाग आपण पाहू. पेरी सायकल. सो व्हॉट इज द पेरी सायकल? द पेरी सायकल इट इज अ लेअर प्रेझेंट इनर टू द एंडोडर्मिस. So the characteristic feature of the pericycle in dicot stem, it is of two type, or it is made by two type of the cells. One is the parenchyma cells and second is the sclerenchyma cells. So the cells which are pericycle, which is present in the region of vascular bundle, it shows the crescent type. Crescent type म्हणजे असं अर्धचंद्राकृती किंवा हे या ठिकाणी हे अशा पद्धतीने crescent type. So this pericycle which is crescent type and made by the sclerenchyma tissue on the at the tip of the vascular bundle. म्हणजे vascular bundle च्या टिपला किंवा डोक्यावर अशी कॅप बसवल्यासारखं त्या ठिकाणी काय असतं? पेरिसायकल. ओके, विच इज मेड बाय द स्क्लेरेनकायमा टिश्यू. कशापासून बनलेला असतो? स्क्लेरेनकायमा टिश्यू. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टीएस घेतो या ठिकाणी स्टेनचा, तर त्या ठिकाणी असं डार्क गुलाबी कलरचा असं अर्धचंद्राकृती असा पॅच आपल्याला व्हॅस्क्युलर बंडलवर असा कॅप बसवल्यासारखं दिसतो. ओके, असाच गुलाबी कलरचा. सो दॅट इज द पेरिसायकल मेड बाय द स्क्लेरेनकायमा. ओके, so in the region of the vascular bundle, the pericycle it is made by the sclerenchyma. But the pericycle which is present in the region of medullary waves, it is made by the parenchyma. Okay, म्हणजे दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मधला जो स्पेस आहे तर त्या भागातला जो पेरिसायकल आहे तर ती कशी असते? पॅरेनकायमॅटस. आणि व्हॅस्क्युलर बंडलच्या रिजन मध्ये असलेला स्क्लेरेनकायमॅटस. So in this way there is alternating patches of parenchyma and sclerenchyma in the pericycle. So pericycle is few layer in thickness and it has the alternate patches of sclerenchyma and parenchyma. The sclerenchyma is present particularly on the vascular bundles. Okay, so it is the characteristic feature of the pericycle. Okay, this pericycle is also, this sclerenchymatous pericycle is also known as the bast fibers. Okay, or it is also called as bast. Bast म्हणजे त्या ठिकाणी फायबर, sclerenchyma. Okay, then vascular bundles. आता व्हॅस्क्युलर बंडल्स जर तुम्ही या ठिकाणी पाहिलं तर व्हॅस्क्युलर बंडल्स त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय डायकॉट स्टेमचं? द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायकॉट स्टेम इज द व्हॅस्क्युलर बंडल दे आर अरेंज इन रिंग. ओके, व्हॅस्क्युलर बंडल कसे असतात? दे आर अरेंज इन रिंग मध्ये अरेंज झालेले असतात. मग या ठिकाणी इथे पहा, इथे कसे या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल्स अरेंज झालेले रिंग मध्ये दिसतात आपल्याला. ठीक आहे, सो दे आर अरेंज इन द रिंग. आता कुठल्या टाईपचे असतात? दे आर कॉन्जॉइंट, कोलॅटरल अँड द ओपन टाईप. ओके, मग कॉन्जॉइंट कोलॅटरल मीन्स काय? कोन जॉईंट मीन्स एकमेकाला जोडलेले, कोलॅटरल म्हणजे एकमेका शेजारी. तर हे कोण एकमेका शेजारी एकमेकाला जोडलेले, दॅट इज द झायलम अँड फ्लोएम. ओके, so xylem and phloem when they are present in one bundle then it is conjoint and collateral. Okay, so it is open type, that means in between the phloem, look here, this phloem, it is xylem, and in between the phloem and xylem there is a presence of the strips of the parenchymatous cells. Okay, त्या ठिकाणी parenchymatous cells चे strips दिसतात which are compactly arranged with the dense cytoplasm and the prominent nuclei, and that layer which is few layer in thickness, so that layer which is made by the parenchyma strips, it is known as the cambium. This cambium is the meristematic tissue, okay, which is responsible for the secondary growth. याच्यापासून काय होणार आहे? सेकंडरी ग्रोथ होणार आहे. कुणामध्ये? त्या ठिकाणी ते डायकॉट प्लांट मध्ये कॅम्बियम मुळे. ओके, सो द व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर कॉन्जॉइंट, कोलॅटरल अँड ओपन टाईप. ओके, कॅम्बियम is present, that means it is open for the secondary growth, so conjoined, collateral and open type. Okay, so the vascular bundle, then it contains, the vascular bundle contains the xylem and phloem. So first of all, xylem. The xylem, it shows the metaxylem towards the outer side and protoxylem towards the inner side. Okay, so this such type of arrangement where the metaxylem at periphery and protoxylem at the center. Protoxylem म्हणजे काय? लहान डायमीटरच्या व्हेसल्स आणि मेटाझायलम म्हणजे काय? मोठ्या डायमीटरच्या व्हेसल्स. ओके,
So protoxylem towards the center. Center म्हणजे पीठ हे त्याचं सेंटर आहे की नाही. तर त्या ठिकाणी मग हे सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर देयर इज अ protoxylem is present. So such type of arrangement is known as endark type. आपण पाहिलं होतं रूट मध्ये एक्झॅक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट आहे, म्हणजे प्रोटोझायलम हे बाहेरच्या बाजूला आहे आणि मेटाझायलम आतल्या बाजूला आहे. पण इथे इथे स्टेम मध्ये काय अरेंजमेंट आहे, उलटी, म्हणजे मेटाझायलम हे बाहेरच्या बाजूला, प्रोटोझायलम आतल्या बाजूला. सो इट इज नोन ॲज द इंडार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, इंडार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट. मग या ठिकाणी हे जे आहे इंडार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, सो ज्यावेळेस या ठिकाणी हे कॅम्बियम त्या ठिकाणी सेकंडरी ग्रोथ करतो. So after the secondary growth performed by the cambium, it produces the secondary tissues. Okay, and this primary tissue is pushed inside the pit. Okay, so this protoxylem, they are always in the center. Okay, then the cambium तुम्हाला सांगितलं मी आता. Then phloem. Okay, so phloem जो आहे तर या ठिकाणी जसं झायलम मध्ये तिन्ही टिश्यू हे कसे असतात, डेड असतात. ओके, म्हणजे ज्याला आपण ट्रॅकिड्स, झायलम जे ट्रॅकिड्स, व्हेसल्स आणि झायलम फायबर्स हे सगळे डेड टिश्यू असतात. ओनली इथे पॅरेन्कायमा सेल्स जे आहेत थोडेसे, तर त्या ठिकाणी ते काय असतात, लिव्हिंग असतात. ओके, सिमिलरली फ्लोएम इज द लिव्हिंग टिश्यू एक्सेप्ट द बास्ट फायबर्स, ऑल टिश्यू इज लिव्हिंग. ओके, so parenchymatous type. So this phloem, it is present just above the cambium and just below the Peri cycle. Okay, phloem. So it consists of few elements, companion cells and the phloem parenchyma. Okay, these fibers, they are absent in the sometime it may absent in some plant, it may present. Okay, phloem fibers means phloem parenchyma. So in the sunflower it is absent. Okay, so this phloem, the large sieve tubes, they are present in the center and the smaller sieve tubes towards the outer side and inner side. Okay, so this phloem tissue, it performs the function of the food conduction. Okay, the phloem, it performs the function of the conduction. Okay, then the peat. तर या ठिकाणी हे पीठ जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर इट इज अ सेंट्रल लार्ज area which is made by the parenchymatous cells. Okay, the cells, they are rounded, thin walled with the intercellular spaces, and this region is the storage region. Okay, हा region काय करतो, storage चे function करतो. Similarly, this parenchymatous region of the cortex is also perform the function of storage of the food or the starch grains. Okay, then the medullary waves. So these are this whitish radiating area is the medullary waves. Okay, हे जे किरण दिसतात ना आपल्याला व्हाईट एरियाची, so that are the medullary rays. These are also known as the pith rays. Okay, हे pith rays generally कशापासून बनलेले असतात, parenchymatous cells which are present in between the vascular bundles. Okay, and they also perform the function of storage. Okay, and the lateral translocation of the food and water. म्हणजे फूड आणि वॉटरचं लॅटरल कंडक्शन कशाच्या थ्रू होतं, मेड्युलरी रेजच्या. ओके, सो आय होप यू गॉट द डायकॉट स्टेम. देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट स्टेम. ओके, मोनोकॉट स्टेम. The monocot stem, it is the typical monocot stem. So if you take the TS of maize stem, okay, the maize stem चा या ठिकाणी आपण TS घेतला, so it is almost circular in outline. Okay, आता या ठिकाणी इथे पहा, तर या ठिकाणी आपल्याला सर्क्युलर किंवा कधी कधी दोन्ही पण आपल्याला TS मध्ये येतं. पण हा मेजचा जर आपण सेक्शन घेतलं तर इट इज ऑलमोस्ट सर्क्युलर इन आउटलाईन. ओके, म्हणजे एपिडर्मल याचे जर आपण हे अनाटॉमिकल त्या ठिकाणी डिटेल्स जर पाहिले तर इट हॅज अ 3 layers: एपिडर्मिस, हायपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू अँड द व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके, म्हणजे याच्या TS मध्ये काय असतं, एपिडर्मिस,
हायपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, जनरल कॉर्टेक्स ज्याला आपण म्हणतो ग्राउंड टिश्यू, आणि त्या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके. तर जसं आपण डायकॉट मध्ये पाहिलं सायफोनोस्टील. ओके, सायफोन लाईक. तसं या ठिकाणी याच्यामध्ये जे स्टील असतं दॅट इज अटॅक्टो स्टील. तर या ठिकाणी अटॅक्टो स्टील म्हणजे काय, जो व्हॅस्क्युलर बंडलचं असं कुठलं सायफोन किंवा सिलेंडर नाहीये सेंटरचं, तर त्याच्याऐवजी काय आहे, vascular bundle scattered आहे. Okay, so we will discuss one by one. So first of all, the outermost layer, it is the epidermis. The epidermis, it is the outermost layer made by the single layer of the cells. Okay, single layer of the cells. The cells, they are smaller in size than the dicot cell. जे डायकॉट मधले जे इपिडर्मल सेल्स थोडे मोठे असतात, मोनोकॉट मधले इपिडर्मल सेल्स थोडे छोटे असतात. सो दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड and somewhat barrel shape. ओके, पॅरेंकायमेटस असतात, बॅरल शेप म्हणजे थोडे उभे उभे त्या ठिकाणी असतात, कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात आणि somewhat smaller in size असतात. ओके, and it shows the deposition. हे इपिडर्मल सेल्स वर त्या ठिकाणी असं ग्रीनिश लेअर दिसतं डिपॉझिट झालेला. So it is the cutin, layer of the cutin. Okay, so deposition of cutin on the epidermis, externally the deposition of cutin on the epidermis, and the stomata also present. ह्याच्या epidermis मध्ये स्टेम आहे. स्टेमचं फंक्शन काय आहे, तर त्या ठिकाणी जे कंडक्शन वगैरे सगळं किंवा मग पूर्ण जे आहे रूट आणि लीफ याच्यामध्ये तो मीडियम म्हणून त्या ठिकाणी काम करतो. सो इफ देअर इज अ ग्रीन स्टेम, ओके, ग्रीन स्टेम, तर मग त्या ठिकाणी ते परफॉर्म काय फंक्शन करतं, इट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस epidermis. Okay, then next, that is the hypodermis. The next layer, that is the hypodermis. This region is the hypodermis. Okay, this region, it is here the name at the wrong place. Okay, this compact region, it is bluish region, it is the hypodermis. Okay, so hypodermis, it is the few layers on the inner side of the epidermis. Epidermisच्या आतमध्ये हे जे few layers असतात, so these few layers, they are made by they are of the hypodermis. Okay, हे जे layers आहेत bluish कलरचे, so it is the hypodermis. Okay, and this hypodermis, it is made by the sclerenchyma. Okay, it is made by the sclerenchyma. These cells, they are compactly arranged without intercellular spaces. Okay, त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचे इंटरसेल्युलर स्पेसेस नसतात, कॉम्पॅक्टली अरेंज होतात. आता या ठिकाणी स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू हा डेड असतो, त्याच्यामुळे त्याच्या आतमध्ये क्लोरोफिल असण्याचं काही कारण नाही. जसं डायकॉटच्या हायपोडर्मिस मधला जो कोलेनकायमापासून बनलेला आहे, तो कोलेनकायमा हा लिव्हिंग टिश्यू असल्यामुळे त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं, तर तसं या ठिकाणी मोनोकॉटच्या मध्ये नसतं. ओके, तर मोनोकॉटच्या स्क्लेरेन्कायमामध्ये देयर इज नो chlorophyll. Then just below the hypodermis, the complete region, okay, so it is the ground tissue. हा कम्प्लीट इथून तिथून हा पूर्ण एरिया पहा या फिगर मध्ये पण, हा पूर्ण हायपोडर्मिसच्या या ठिकाणी खाली जर बघितला, हा हायपोडर्मिस, त्याच्या खाली जर बघितला, हा कम्प्लीट एरिया जो आहे इनर एरिया, हा काय, इट इज द ग्राउंड टिश्यू. ओके, इट इज द ground tissue. So this ground tissue, it is the parenchymatous type and it is like just below the hypodermis. त्याचे cells कसे असतात, the cells, they are thin walled. Okay, then they are loosely arranged, that means with the intercellular spaces, and there is no any demarcation of the general cortex, endodermis, peri cycle, teeth, etc. Okay, म्हणजे जसं डायकॉट मध्ये असं डिमार्केशन आहे, या ठिकाणी काय की इट इज द पेरी सायकल, इट इज द एंडोडर्मिस, इट इज द पेरी सायकल, इट इज द टीथ, मेडुलरी वेव्ज वगैरे वगैरे, तर ह्याच्यामध्ये असं कुठलं डिमार्किंग एरिया नाहीये. सो ऑल एरिया इट इज कव्हर्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू. ओके, सो this cortex in the monocot, it is known as the ground tissue. Okay, याला जनरल कॉर्टेक्स हे म्हणत नाही, कॉर्टेक्स हे म्हणत नाही, ग्राउंड टिश्यू असं म्हटलं जातं, कारण तिथे कुठल्याही प्रकारचं डिमार्केशन नाहीये.
देन द स्टील. आता या ठिकाणी याच्यातलं मोनोकॉट मधलं स्टील जे आहे तुम्हाला आता सांगितलं, दिस इज अ टॅक्टो स्टील. तर टॅक्टो स्टील म्हणजे काय, तर या ठिकाणी विदाउट एनी ऑर्डर, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलीच ऑर्डर फॉलो केलेली नाही. जसं डायकॉट मध्ये जर पाहिलं तर सायफॉन लाईक अरेंजमेंट आहे, बरोबर, सिलेंडर लाईक, आणि रिंग मध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल अरेंज आहे. याच्यामध्ये अशी कुठलीच ऑर्डर नाही आहे. सो व्हॅस्क्युलर बंडल दे आर रँडमली स्कॅटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू. ओके, हे पण याच्यामध्ये रँडमली स्कॅटर्ड आहे. ओके, देन वन मोर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, the vascular bundles which are smaller in size and more in number, they are at the periphery. Okay, पेरिफेरीला जे व्हॅस्क्युलर बंडल आहे ते स्मॉलर साईजचे आणि लार्ज इन नंबर आहे. ओके, आणि तेच आपण सेंटरकडे गेलो तर व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर लार्जर इन साईज and they are few in number, and vascular bundles which are at the periphery they are smaller in size and more in number. Okay, so it is the type of the steel that is a tacto steel. Okay, आता व्हॅस्क्युलर बंडल जर आपण पाहिले तर कसे असतात, कोनजॉइंट, कोलॅटरल अँड द क्लोज टाईप. आता कोनजॉइंट कोलॅटरल म्हणजे काय पहा, की झायलम अँड फ्लोएम दे आर प्रेझेंट इन वन बंडल, so they are conjoined collateral, but there is the absence of the cambium. कॅम्बियम तिथे ॲबसेंट आहे, म्हणून त्या ठिकाणी काय, conjoined collateral and close type. ओके, देन द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जर व्हॅस्क्युलर बंडल्स पाहिले तर दे आर ओव्हल इन शेप. ओके, जसं डायकॉट मधले या ठिकाणी आपल्याला टॅपरिंग होत जाणार दिसतात. तर याच्यामध्ये काय असतात, व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर ऑलमोस्ट सर्क्युलर और ओव्हल इन नेचर, म्हणजे गोलाकार किंवा थोडे लांबट गोल असे त्या ठिकाणी आपल्याला हे व्हॅस्क्युलर बंडल दिसतात. ओके, याच्यामधलं जर या ठिकाणी आपण हे पाहिलं तर या ठिकाणी दिस व्हॅस्क्युलर बंडल्स दे आर सराउंडेड बाय द स्क्लेरेन्कायमॅटस टिश्यू. म्हणजे जसं इथे ब्लूइश टिश्यू दाखवलं स्क्लेरेन्कायमा, तसंच इथे सुद्धा हा ब्लूइश टिश्यू त्या ठिकाणी सराउंडिंगला दाखवलेला आहे. दॅट मीन्स these vascular bundles they are surrounded by the sclerenchymatous tissue. So this sclerenchymatous tissue which surrounds to the vascular bundle is known as the bundle sheath. बंडल व्हॅस्क्युलर बंडल. ओके, आणि त्याचं शीट प्रोटेक्टिंग कव्हर असं म्हणू शकतो आपण, तो बंडल शीट. ओके, त्याला आपण बंडल शीट म्हणतो. देन द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द झायलम, the xylem they have the two metaxylems and the protoxylem. Okay, two metaxylems and the protoxylem, and they arranged in a Y shape. They are arranged in Y shape. पहा, Y चा हा एक आर्म, हा एक आर्म आणि हा खालचा आर्म. तर या ठिकाणी it is in Y shape. Okay, so the two upper arms of the Y it has the metaxylem, and the lower arm it is the protoxylem. Okay, so in this way the xylem elements they are arranged, metaxylem and protoxylem. So the protoxylem it may be one or two. Okay, so the protoxylem which are present here they get crushed and they produce a cavity here. म्हणजे प्रोटोझायलमच्या खाली एक कॅव्हिटी तयार करतात, दॅट कॅव्हिटी इज नोन ॲज लायसिजिनस कॅव्हिटी. काय म्हणायचं त्याला, लायसिजिनस कॅव्हिटी. तर या ठिकाणी ह्या प्रोटोझायलमच्या खाली ते कॅव्हिटी तयार होते, ती कॅव्हिटी इज द लायसिजिनस कॅव्हिटी. ओके, सो protoxylem it may be one or two. Okay, so below the protoxylem there is a large water-filled cavity, that is the lysogenous cavity, which is produced by crushing the protoxylem. Okay, then filtrachis and xylem parenchyma they are present surrounding to the protoxylem head. Okay, so it is the xylem. Then phloem. The phloem it is present in the form of patch in between the or towards the outer side of the this metaxylem. ओके, हे मेटाझायलम हे दोन आणि त्याच्या आउटवर्ड साईडला त्या ठिकाणी पॅचच्या फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी काय असतं, फ्लोएम. ओके, दिस इट इज आता हे फ्लोएम कशापासून बनलेला असतो, इट इज मेड बाय द सीट्यूब्स कंपेनियन सेल. ओके, आणि फ्लोएम पॅरेंकायमा जो असतो तो त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतो, क्लेरेन्कायमा तर ऑलरेडी त्या ठिकाणी आहे. ओके, सो मेटाफ्लोएम इट इज प्रेझेंट इन द सेंटर आणि प्रोटोफ्लोएम म्हणजे छोट्या आकाराचे जे सी ट्यूब्स आहेत ते बाहेरच्या बाजूला आणि मोठ्या आकाराचे जे आहेत ते सेंटरला, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी अरेंज त्या ठिकाणी झालेले असतात. ओके, देअर इज नो कॅम्बियम इन द व्हॅस्क्युलर बंडल, देअरफॉर इट इज closed type, therefore it do not show the secondary growth.
Okay. Then the difference between the monocot and dicot stem. Okay. So first of all, the epidermis. So epidermis, this says monocot मध्ये जर पाहिलं तर या ठिकाणी almost त्या ठिकाणी epidermis is just smaller in size and there may be the absence of the epidermal hairs. Okay, epidermal hairs त्या ठिकाणी नाही आहेत. ते जर आपण या ठिकाणी dicot मध्ये बघितलं तर epidermal hairs they are larger in size and they have the multicellular hairs. Okay. Then hypodermis जर पाहिलं तर dicot मध्ये sclerenchymatous आहे आणि मोनोकॉट मध्ये sclerenchymatous. ओके. देन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर डायकॉट मोनोकॉट मध्ये त्या ठिकाणी एंडोडर्मिसच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी पेरी सायकल, त्याच्यानंतर मेडुलरी वेव्स, त्यानंतर स्किलर रिजन, पर्टिक्युलर सॅक्युलेशन वगैरे असा कुठलाही एरिया इथे डिस्टिंग्विश होत नाही. ओके. तेच जर आपण डायकॉट मध्ये बघितलं तर एंडोडर्मिस, पेरी सायकल, सेंटरला पीठ, मेड्युलरी वेव्स आणि व्हॅस्क्युलर बंडल जे अरेंज इन चेन असं या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. मोनोकॉटमध्ये आपल्याला असं काही दिसत नाही. ओके. त्यानंतर आपण व्हॅस्क्युलर बंडल पाहिले तर डायकॉटमध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलॅटरल अँड ओपन टाईप आहे कारण कॅम्बियम प्रेझेंट आहे. आणि याच्यामध्ये जर बघितलं तर कॉन्जॉइंट कोलॅटरल बट क्लोज टाईप. ओके. आणि डायकॉटमधली अरेंजमेंट पर्टिक्युलरली वाय शेप आहे झायलमची, तशी या ठिकाणी इथे डायकॉटमध्ये दिसत नाही. डायकॉटमध्ये कशी दिसते, दे आर इन या ठिकाणी दे आर इन स्टेटमेंट. ओके. त्याच्यानंतर व्हॅस्क्युलर बंडलचं डिस्ट्रीब्युशन. व्हॅस्क्युलर बंडल डायकॉटमध्ये कसे रिंगमध्ये आणि याच्यामध्ये कसे स्कॅटर्ड, मोनोकॉटमध्ये स्कॅटर्ड रँडमली. ओके. आणि दोन्हीमध्ये पण एंडार्च टाईपच अरेंजमेंट आहे, म्हणजे प्रोटोझायलम टुवर्ड्स द सेंटर अँड मेटाझायलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. ओके. देन फ्लेम पॅरेन्कायमा आणि बंडल शीट जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर मोनोकॉटमध्ये पॅरेन्कायमा अब्सेंट असतो. ओके. फ्लेम पॅरेन्कायमा इज अब्सेंट बट बंडल शीट इज प्रेझेंट. बंडल शीट म्हणजे स्क्लेरेन्कायमा ज्याला आपण व्हॅस्क्युलर बंडलशी असोसिएटेड किंवा झायलमशी असोसिएटेड या ठिकाणी स्क्लेरेन्कायमा म्हणतो. तो बंडल शीटच्या फॉर्ममध्ये आहे पण पॅरेन्कायमा हा अब्सेंट आहे. आणि डायकॉटमध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये झायलम फ्लोएमशी असोसिएटेड स्क्लेरेन्कायमा त्या ठिकाणी फारसं नाही आहे पण पॅरेन्कायमा मात्र त्या ठिकाणी दिसतो. ओके. इथे व्हॅस्क्युलर जसं बंडल शीट मोनोकॉटमध्ये तसे इथे मोनोकॉटमध्ये इथे बंडल शीट दिसत नाही. ओके. त्याच्यानंतर या ठिकाणी कॅम्बियम त्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेलं दिसतो डायकॉटमध्ये. मोनोकॉटमध्ये पाहिलं तर कॅम्बियम हे ॲब्सेंट आहे. ओके. So these are the general points which distinguish between the monocot and dicot stem. I hope you got the points. Thank you very much.